administrative behavior அப்படின்றது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ பேப்பர் 1ஓட சாப்டர் 3 அண்ட் ஆல்சோ இதோட லிங்க் பண்ணி பர்சனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்றது பார்ப்போம். பேப்பர் 2ஓட ஆஸ்பெக்ட்ல சிவில் சர்வீஸ் இதெல்லாமே யூனிட் 3ஓட யூனிட் 4ஓட கண்டென்ட். Okay, so far we have completed this part, section 1 of this unit, administrative behavior. So administrative behavior la enna paathirukom, decision making, communication, morally, motivation, leadership. Okay, again so நம்ம some questions பார்த்தோம்னா we'll get idea. So இந்த கான்செப்ட்ஸ் வச்சு questions எப்படி வரும், how we have to approach அது பார்க்கலாம். Other part, personal administration and civil service, two things will be seeing in next two classes combined. Personal administration அப்படின்னா என்ன, personnel அப்படின்னா so human resource, personnel personnel அப்படின்னா so human resource, அதுல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய people. ஸோ இந்தியன் கான்டெக்ட்ல நம்ம பார்க்கும்போது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மிஷினரிஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் டாபிக்ல பார்க்கும்போதும் செக்ரட்டரியேட் சிஸ்டம்னா என்னன்றது பேசணும். ஸ்டேட் செக்ரட்டரியேட்னா என்ன, கேபினட் செக்ரட்டரினா என்ன, பிஎம்ஓனா என்ன, சீஃப் செக்ரட்டரினா என்ன, ஸோ அவங்களோட ரோல்ஸ் எப்படி வந்து வேரி ஆகுது, ஒரு ஜென்ரலான அந்த ஐடியாஸ் பார்த்தோம். அப்போ இங்கே பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு வரும்போதும் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் ஆர் மெம்பர்ஸ் அவங்களை எப்படி ரெக்ரூட் பண்றாங்க, so how they are into that position, so அவங்கள இன்டேக் பண்ற அந்த மெத்தட், so recruitment process. so recruit பண்ற பர்சனல் ஆர் பீப்புள ஸோ ட்ரெயின் பண்றது, ஸோ அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணக்கூடிய ஆஸ்பெக்ட்ஸ், மாரலே ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன், மாரலே ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன், ஏன் வந்து பீப்புள் அந்த சர்வீஸ் ஜாயின் பண்ணுவாங்க, ஸோ தட் இஸ் மாரலி. ஸோ த அண்ட் வாட் மோட்டிவேட் தெம், பீப்புள்க்கு சர்வ் பண்ணுன்றது மோட்டிவேஷனா. ஸோ அப்போ ஹையரார்கி ஆஃப் நீட், மோட்டிவேஷன் கான்செப்ட் பார்த்தோம். ஸோ அப்போ அவங்களோட நீட் என்ன, சிவில் சர்வெண்ட்ஸ் வாட் ஃபேக்டர் வில் மோட்டிவேட் பீப்புளுக்கு சர்வ் பண்ணணும் தான் சிவில் சர்வெண்ட்ஸ் வராங்க. ஒருத்தரும் ப்ரிப்பேர் பண்றவங்க அந்த ஐடியாவோட தான் வராங்க. ஸோ எல்லாருமே இன்டர்வியூல கேட்கும்போது அதே பதில் தான் சொல்லுவாங்க. அப்போ ஸ்டில் வை த சிஸ்டம் இஸ் இன்எஃபெக்டிவ், வை ஸ்டில் பீப்புள் ஆர் நாட் கெட்டிங் தேர் டியூ நீட்ஸ், அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய திங்ஸ், இது எல்லாமே சர்வ் பண்றது தான் பீப்புள் வராங்க. ஸோ அவன் சிவில் சர்வெண்ட்ஸ் உள்ள வராங்க, அவங்க தான் அதை ப்ரொவைட் பண்ண போறாங்க, ஸோ அவங்க தான் அதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ண போறாங்க, ஸோ அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது. பட் தே ஆர் சஃபரிங், அவங்களுக்கு தேவையானது கரெக்டா நடக்கும். அப்போ வாட் இஸ் த கேப், உள்ள என்ட்ரா ஆகும்போதும் அவங்க ஒரு ஐடியா நினைச்சு உள்ள என்ட்ரா ஆகிறாங்க, பட் ரியாலிட்டியில அது ஃபுல்ஃபில் ஆகும், தெர் இஸ் அ கேப். அப்ப அந்த மோட்டிவேஷன் அப்படின்றது ஆர் மாரலே ஆஃப் தட் சர்வீஸ் அண்ட் லீடர்ஷிப், எல்லா ஆஸ்பெக்டும் இங்க வரும். அந்த அவங்களோட கரியர் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆர் டெமோக்ராட்டிக் வேல்யூ, பீப்புள் சென்ட்ரிக் பாலிசி, எல்லா விஷயத்துக்கும் ஸோ இந்த தியரி இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே இன்டர்லிங்க் ஆகும். ஓகே, ஸோ அடுத்த டூ கிளாஸஸ்ல அதோட அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், பர்சனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆர் சிவில் சர்வீஸ் இன் இந்தியா, ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம். பிஃபோர் என்டரிங் இன்டு தட் டாபிக், யூபிஎஸ்சி என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்கன்றத பார்த்துட்டு போனோம்னா பெட்டர் வில் கெட் தட் பிக்சர். அப்போ அந்த டாபிக்ல என்ன கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும், எப்படி அதை லிங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஓகே, sorry, this is unit 4, administrative behavior. ஸோ நம்மளோட யூனிட் 4 தான் நம்ம கிட்ட இருக்கோம். ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் போன கிளாஸ், அதுக்கு முன்னாடி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் தாட்ஸ், அதுக்கு முன்னாடி எவல்யூஷன். ஸோ 4th யூனிட் பார்ட்ல தீஸ் 3 சாப்டர்ஸ், பேப்பர் 1ல 2 சாப்டர்ஸ், பேப்பர் 2ல ஒரு சாப்டர். ஓகே ஓகே, ஸோ நம்ம கிளாஸ் முன்னாடி ஷெடியூல்ல 3 போட்டிருந்தோம், பட் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ப்ராசஸ்ல மாத்திக்கிட்டோம், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பிஹேவியரை 4th யூனிட்டா மாத்திட்டோம். ஓகே, ஸோ மாரலி, வாட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் சைக்காலஜிக்கல் கான்ட்ராக்ட்
pursued by organizational management through authority and the employee through exertion of upward influence. Another upward influence, psychological contract. So nature of psychological contract pursued by organizational management. Okay, so இதே வந்து நம்ம ஒன் வேர்டு ஆன்சரா இருந்ததுன்னா மாரலே அப்படின்னு எழுதலாம். ஓகே, ஸோ அதுதான் கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் இது வந்து ஓல்டு கொஸ்டின். ஸோ ஓல்டு கொஸ்டின் டைரக்டா டெஃபினிஷன் ஓரியன்டட். ஈவன் வாட் இஸ் மாரலே அப்படின்லாம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. வாட் இஸ் மாரலே, ஸோ அதோட ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட்ல கொஸ்டின்ஸ் முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்க சைக்காலஜிக்கல் கான்ட்ராக்ட். சைக்காலஜிக்கல் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா ஸோ மாரலே அப்படின்னா என்னது? கான்ஃபிடன்ஸ் ஆன் மை செல்ஃப், கான்ஃபிடன்ஸ் ஆன் த ஆர்கனைசேஷன். இப்போ நான் ஆர்கனைசேஷனை நம்புறேன், நான் என்ன நம்புறேன்? ஸோ என்ன நம்புறேன், ஆர்கனைசேஷன் நம்புறேன் அப்படின்னா கலெக்டிவ் குரூப். ஸோ அந்த பீப்புள் மேல ட்ரஸ்ட் இருக்கு. கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் ட்ரஸ்ட். ஓகே, மாரலே அகெயின் மோட்டிவேஷன், குரூப் கான்செப்ட் அப்படின்றது நம்ம பேசுறோம். குரூப் மோட்டிவேஷன் ஆர் டீம் ஸ்பிரிட். டீம் ஸ்பிரிட் அப்படின்றது இட் இஸ் அ சைக்காலஜிக்கல் கான்ட்ராக்ட். Psychological contract pursued by the organization management through authority as well as employee. So authority have trust and confidence in the people. So எல்லா ஆஸ்பெக்டும். ஸோ மாரலே அப்படின்றது ஜென்ரல். அதுல மாரலே தியரிஸ் நம்ம செப்பரேட்டா எதுவும் படிக்கல. மாரலே அப்படின்றது ஜஸ்ட் அதோட டெஃபினேஷன் பார்த்தோம். ஸோ we can link other aspects. லீடர்ஷிப் கான்செப்ட் உள்ள கொண்டு வரலாம், மோட்டிவேஷனல் தியரிஸ் உள்ள கொண்டு வரலாம், தியரி எக்ஸ் தியரி ஒய் வரும்போதும். ஸோ லீடர் have confidence on the people. So people are willing, people are ready to take responsibility, people seeks challenge. So theory why, so type of leader. So leader is a democratic participative leader, consensus based decision making, policy making. So adellame pesum. So the upward influence, that psychological contract pursued by the organizational management through authority and employee through exertion of upward influence. Okay, so just try பண்ணி பாருங்க இதுக்கான ஆன்சர். ஜஸ்ட் மாரலே பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலே this answer is completed. Second, மாரலே பத்தி வேற என்ன மாதிரிலாம் क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. மாரலே can drive an organization forward or can lead employees discontent, poor job performance and absenteeism. ஸோ நம்ம இதை ஆல்ரெடி லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பேசணும். ஸோ 2 ஆஸ்பெக்ட்ல இதை எழுத முடியும். ஆர் இங்க எக்ஸ்9 கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால ஸ்டாண்ட் எடுக்கணும்ன்றது கிடையாது, பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லணும்ன்றது அவசியம் கிடையாது. ஸோ இப்போ ஆர்கனைசேஷன் மாரலே கேன் டிரைவ் த பீப்புள் ஃபார்வர்ட் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் மாரலே ஆர் நெகட்டிவ் மாரலே. ஸோ இப்போ ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கக்கூடிய பீப்புளுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை, ட்ரஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா இட் வில் டிரைவ் தேம் டவுன். Okay, so it will lead to poor performance, discontent, dissatisfaction, poor performance or absenteeism. Okay, so thing like, so people office la irukavanga ella they are lazy, minimum contribution, minimum work பண்ணிட்டு escape ஆகணும். Okay, so they are not interested to take up challenge, not interested in challenge, resistant to reforms or innovation. So organization will not grow. It is a negative model. So leader authoritative irukku, leader வந்து எல்லாத்தையுமே power, he want to keep all power centralized, he want to keep power within himself. Again people will not have confidence on the organization. So people gonna satisfaction, people gonna factors that level of motivation, அவங்களுக்கான ரெகக்னிஷன், கிரெடிட்ஸ் எதுவுமே கிடைக்கல. தட் இஸ் நெகட்டிவ் மாரலே. ஃபார் ஆர்கனைசேஷன் நெகட்டிவ் மாரலே will lead to poor performance.
ஸோ நாளைக்கு ஆஃபீஸ்ல ஏதோ ஒரு ஹியூஜ் டாஸ்க் இருக்கு, லெட்ஸ் சே ஆயுத பூஜா, கிளீனிங் ஒர்க் இருக்கு. ஓகே, ஸோ கிளீனிங் ஒர்க் இருக்கு, ஆனா கிளீனிங் ஒர்க்குக்கு ஏதோ எக்ஸ்ட்ரா இன்சென்டிவ்ஸோ எதுவுமே கிடையாது. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க பீப்புள்? ஸோ நான் வர போறது கிடையாது. ஸோ அங்க அந்த லீடர் வந்து ஒரு அட்ராசிட்டி பிடிச்சவரு, எப்போ பார்த்தாலும் மிரட்டிட்டே இருப்பாரு, நமக்கு எதுவுமே சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாரு. ஸோ வை ஷுட் வி பார்ட்டிசிபேட்? நான்லாம் பிரேக் எடுத்துக்க போறோம், நீ வேணா பிரேக் எடுத்துனா எடுத்துக்கோ, இல்லை நாளைக்கு வந்து மாட்டி டு சஃபர். என்ன ஆகும்? தட் இஸ் குரூப் வியூ, குரூப் கான்செப்ட். அகைன் எல்டன் மேயோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லயுமே த திங் ஸ்டார்ட் இன்ஃபார்மல் குரூப்ஸ். ஸோ ஒருத்தர் அதிகமா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்கள தேல் பிராண்ட் ஹிம். இதுல வந்து ஆர்கனைசேஷன் சரியா ஃபங்க்ஷன் ஆகல, சம்திங் கேப் இஸ் தேர், பீப்புள் ஆர் ரெசிஸ்டன்ட் டு சேஞ்ச், ஆர் நீங்க சொன்ன ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா அகைன் ஸோ அவன் போட்டு தரான் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் தட் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஒன்னு போட்டு தந்தே இன்க்ரிமெண்ட் வாங்கணும், போட்டு தந்தே அப்ரைசல் வாங்கணும், ப்ரொமோஷன் வாங்கணும், தட் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் தேர், தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இங்க வந்து குரூப்பா இன்ஃபுளுன்சிங். ஸோ எனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கல, ஐ டோன்ட் ஹேவ் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆன் மை செல்ஃப், ஐ டோன்ட் ஹேவ் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆன் மை ஆர்கனைசேஷன், and creating a spillover effect and creating a ripple effect. ஸோ என்னோட ஐடியாஸை, என்னோட லெவல் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் ஆர் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் மற்றவங்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ அவர் லீடர் இஸ் அத்தாரிட்டேட்டிவ். ஸோ நம்மளோட வியூஸ் எங்கேயுமே லிசன் பண்றது இல்லை. ஸோ வாட் எவர் எஃபர்ட் ஐ புட், த கிரெடிட் வில் கோஸ் டு த மேனேஜர், ஹி வில் டேக் த கிரெடிட், ஹி இஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்டேட்டிவ் இன் நேச்சர். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நெகட்டிவ் மாரலே ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன். ஸோ ஆர்கனைசேஷன் மேலேயும் கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை, என் மேலேயும் கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை, அண்ட் என் ஆர்கனைசேஷன்ல மற்ற பீப்புள் ப்ராக்ரஸ் ஆகிறதுக்கோ இல்லை ஆர்கனைசேஷனை அப்ளிக் பண்றதுக்கோ அதர் பீப்புள் வில் நாட் லீவ் இட். ஸோ அதுதான் எல்டன் மேயோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயே பார்க்கும்போது தட் இன்ஃபார்மல் எலிமெண்ட் will control the organization's performance, output affect பண்ணுது, ப்ரொடக்ஷன் affect பண்ணுது. வேற பாசிட்டிவ் மாரலே அப்படின்றது அதர் எண்ட். ஆர்கனைசேஷன் ஹாஸ் அ ரெப்யூட்டேஷன், அதுல இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் ஆர் வெல் சூசன், ரைட்லி சூசன், புட்டிங் த ரைட் பர்சன் அட் ரைட் பிளேஸ், well defined recruitment procedure or merit based people. அப்ப they are confident on their ability and they have trust on the organization. Organizationோட goal and their personal goal are synchronized. But that is positive moral. Positive moral will drive the organization forward. But people will be challenge taking, theory wide type of scenario. Theory wide type of scenario, people challenges எடுத்துக்கிறதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்க ரெடியா இருப்பாங்க. They are active. Okay, so mature group of people situation. Okay, so இது just X mind. So ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்லயும் so what is that அப்படின்றது சொல்லுங்க. Then communication. So communication represent the nerves of government. How can the communication system in the government be made more effective, responsive and motivational? Communication அப்படின்றது first communication அப்படின்றது ஜெனரலா சொல்லணும். The nerves of the government, so who emphasize on communication? So communication is the heart of the organization. So எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்? Chester Bernard stated this concept. இந்த இடத்துல நிறைய டைம் people often get confused. So when they give some quotation or அதுக்கான அந்த கொட்டேஷன் கிரெடிட் ஆர் சம் ஆத்தர் மென்ஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸோ இவரை பத்தி நம்ம சிலபஸ்ல படிக்கவே இல்லையா. ஸோ தெர் இஸ் அ திங் லைக் ஆஃபன் பீப்புள் கால் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ். பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஆஃபன் திஸ் வில் ஹேப்பன். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட்லி ஏதாச்சும் ஒரு டாபிக் வருதுன்னா அவுட் ஆஃப் சிலபஸ். ஸோ அந்த திங்கர்லாம் சிலபஸ்ல கிடையவே கிடையாது. ஸோ கொஸ்டின் இஸ் நாட் தட், அந்த திங்கரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னா கேட்கல. ஸோ தே ஹாவ் கிவன் அ கொட்டேஷன். How can the communication system in the government be made more effective? First communication system effective ஆக்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? So communication system effective ஆக்குறதுக்கு and making it responsive and motivational. Okay, அப்ப communication, இங்க கம்யூனிகேஷனோட ஜெனரல் ஐடியாஸ் வேரியஸ் திங்ஸ் நம்ம பேசிருக்கோம். கம்யூனிகேஷன் ட்ரெடிஷனல் அரிஸ்டாட்டல் மாடல் ஒரு ட்ரெடிஷனல் மாடல். ஸோ என்னென்ன இருக்கு அதுல? There is a sender and receiver, medium or subject. Okay, or government or communication அப்படினு வரும்போது there is something called mass communication or mass media communication.
இப்போ மாஸ் மீடியா கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னா there will be a gatekeeper or intermediator between the sender and receiver. This gatekeeper might distort the information. Government or policy or government or idea கொடுக்குது அப்படின்னா so this gatekeeper will be a opinion leader. So அவர் கொடுக்கக்கூடிய information he will interpret in some other language. He will be restrict certain information. Okay. So அப்ப communication will get distorted. அப்ப effectiveness அப்படின்னு வரும்போது when government is giving information to the wider audience or public கொடுக்கணும் அப்படின்னு வரும்போது so government should be conscious of this element. அப்ப gatekeeper or opinion leader so இந்த ஆஸ்பெக்ட கான்சிடர் பண்ணும். ஸோ என்ன மாடல் பார்த்தோம்? கம்யூனிகேஷன் மாடல். கம்யூனிகேஷன் தியரிஸ்ல பார்த்தோம் ஸ்டாம்ப்ஸ் மாடல், கார்ட்ஸ் மாடல் ஆர் மாஸ் மீடியா கம்யூனிகேஷன். ஜஸ்ட் யூ ரெஃபர் டு த நோட்ஸ், அதுல இருக்கக்கூடிய ஐடியாஸ்ல இந்த டாபிக்க்கு என்னென்னலாம் எழுதும். ஸோ யூ ஹேவ் டு அட்ரஸ் திஸ் 3 எலிமெண்ட். ஒன்னு கம்யூனிகேஷன் எஃபெக்டிவ் ஆகணும். ஸோ கவர்மெண்டோட கம்யூனிகேஷன் 2 ஆஸ்பெக்ட். ஒன்னு தே ஹேவ் டு கம்யூனிகேட் த பீப்புள் அண்ட் இன்னொரு சைட் தே ஹேவ் டு கம்யூனிகேட் த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மிஷினரி. ஹெட்குவார்டர்ஸ் ஃபீல்டு கம்யூனிகேஷன் ஆர் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் ஆர் அக்கௌண்டபிள் இன் த பார்லிமெண்ட் ஆர் லெஜிஸ்லேஷன், அங்க இருக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன். அப்புறம் தட் எலிமெண்ட் ஒன்னு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பார்ட்ல கம்யூனிகேஷன், இன்னொரு எண்ட்ல பீப்புளுக்கு கம்யூனிகேட் பண்றது. அப்போ மேக்கிங் இட் effective and responsive. Responsive அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் ஷுட் பி ரெஸ்பான்சிவ். கவர்மெண்ட் ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுது, ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல இருந்து ஃபீல்டுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்புறாங்க டு ஐடென்டிஃபை சம் பெனிஃபிஷியரிஸ், பட் தட் இஸ் லாங் பெண்டிங், ரெட் டேப் இஸ். ஓகே, ஆர் எல்ஸ் ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர்ல பார்க்கும்போது ஸோ வாட் வி சா desk management system, desk office system. So on the receipt of proposal, on the receipt of grievance, or on the receipt of some request, so the initial stage is segregate பண்றது. So அது எந்த டிவிஷன் போகணும், எந்த டிபார்ட்மெண்ட் போகணும், or who is the responsible authority to whom this file should be forwarded. So the proper segregate பண்ணாதப்போ it leads to, it will travel long distance and it will face a rejection. Okay, so to avoid that, desk management system or desk office system அப்படினு கொண்டு வராங்க. To support, to make that work efficient, they have created position like lower division clerk, upper division clerk and some steno people. So who will segregate that document or work, அந்த ஜாப் ஆர் டாஸ்க் யாருக்கு போகணுன்றது செக்ரிகேட் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸோ சென்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இட் கேன் மேக் த ரெஸ்பான்ஸ் குவிக். அப்போ டைம் பவுண்டட் சர்வீஸ் டெலிவரி, சிட்டிசன் சார்ட்டர். இப்போ இதுக்கான அத்தாரிட்டி யாரு அப்படின்றது பீப்புளுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். சிட்டிசன் சார்ட்டர். ஸோ எவ்ரி பப்ளிக் ஆஃபீஸ் ஆர் எவ்ரி பப்ளிக் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஷுட் ஹேவ் அ சிட்டிசன் சார்ட்டர் விச் வில் இன்ஃபார்ம் த பீப்புள் அபவுட் த ரெஸ்பான்சிபிள் அத்தாரிட்டி. அப்போ பீப்புள் யார்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணணும். So making the procedure easy, understandable by the common people. So in the எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லயும் அட்ரஸ் பண்ணும். Effectiveness, responsiveness. Even we can talk about e-governance. E-governance make the system quick, responsive. So people online approach பண்றாங்க, so easier they will get the response. Okay. So online certificate registration, so any procedure, online verification procedure, things about digital aspect. So finally, motivational element. But communication represent the nerve of the government. How can the communication system in the government be made more effective, responsive and motivational? So மூணு ஆஸ்பெக்ட்லயும் this thing has to be addressed based on the mark and the components நீங்க எலாபரேட் பண்றதோ இல்ல வந்து கட் ஷார்ட் பண்றதோ பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ மோட்டிவேஷனல் அகைன் பீப்புள் பார்ட்டிசிபேஷன் தேவை. கவர்மெண்ட் டெமோக்ராட்டிக் செட்டப்ல பீப்புளை பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கணும். ஸோ பீப்புளை பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணணும். ஸோ வாட் வில் மோட்டிவேட் தெம். ஸோ அகைன் 2 ஆஸ்பெக்ட். ஒன்னு வைடர் ஆடியன்ஸ்க்கு கம்யூனிகேட் பண்றது, இன்னொன்னு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கம்யூனிகேஷன். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கம்யூனிகேஷன்ல சிவில் சர்வெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கிளாரிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணும். ஸோ தே ஹாவ் டு ஆக்ட் as soon as they are notified or informed. So இன்னொரு சைட் people, mobilization of people participation. Okay,
Information constitutes the lifeblood of the functioning of an organization. Explain the utility and significance of communication in decision making. Decision making. Simon decision making or general decision making or steps. So problem identification. So information constitutes the lifeblood. Again, nerve of the government. So lifeblood. Information flow. Lifeblood. So information is flow. So flow of information is essential for the effective functioning of the organization. மறுபடியும் இங்க டெசிஷன் மேக்கிங்க்கு கம்யூனிகேஷன் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். சைமனோட டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் செஸ்டர் பர்னார்டோட கம்யூனிகேஷன் ரெண்டு விஷயமும் இங்க இன்வால்வ். பட் டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ்ல கம்யூனிகேஷன் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளம் டு பி இன்ஃபார்ம்ட். ஃபர்ஸ்ட் பீப்புள் ஏதோ ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றாங்க ஆர் பி இட் ஃபீட்பேக் சைபர்நெட்டிக் problem identify பண்றது first thing. Then dividing this problem and collecting relevant information, data on the components. Problemத்தோட sub component or causes everything. So அதுக்கான data gather பண்ணனும். So அதுக்கான solution அடுத்தது. So what are the available solution? What are the available alternatives? And the alternatives identify பண்ணி alternatives evaluate பண்ணி so finally you have to try something. Trial implementation. Decision making process and the communication and decision making. Leader as a decision maker. Already nama paathom. Leader as a decision maker, what you have to do. Okay. Then motivational theory. So general ideas தான் நம்ம அந்த பிரசன்ட் பண்ணுவோம். So overall நம்ம அந்த பார்த்த தியரிஸ் எல்லாத்தையும் மெமரைஸ் பண்ணணும் இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் அத மறுபடியும் பாருங்க. You get that point, you get that holistic picture, then you try these questions. Questions எழுதும் போதும் உங்களோட ஹேண்ட் அவுட் ஆர் கண்டென்ட் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. அதுல இருக்கிறத வச்சு you derive some points for this. Okay. So again, this one is 2021 question. Explain the approach of public service motivation as an inducement to bring the desired level of efficiency in public service delivery. Public service delivery. Approach of public service motivation. Some of the aspects but simple 10 mark question தான். So mostly நம்ம சிலபஸ்ல இல்லாம ஏதாச்சும் ஒரு வித்தியாசமா ஒரு கொஸ்டின் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதிகமான மார்க்குக்கு அந்த கொஸ்டின் வந்திருக்காது. So basically அந்த கொஸ்டின் something like a challenge put before you. Compulsory questions-ல கொடுத்திருப்பாங்க. Okay, so you have to give some idea. உங்களோட ஒபினியனை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். So best answer, so யாருமே கொடுக்காத யூனிக் ஆன்சர் அப்படின்றதுலாம் we cannot wait. So எக்ஸாம்ல இருக்கக்கூடிய டைம் ஷார்ட். So முன்னாடியே அந்த டாபிக்ஸை you have to think. So நீங்க ஆல்ரெடி ப்ராசஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். So அத ஆல்வேஸ் they'll say it is not studying for UPSC, preparing for UPSC. UPSC might put before you some question or something. So உங்களோட ஒப்பீனியன் ஆர் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை டெஸ்ட் பண்றதா. ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே நீங்க ஆல்ரெடி ப்ராசஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். எக்ஸாம் ஹாலில் போயிட்டு புதுசா ஒரு விஷயத்த பார்த்துட்டு ஸோ இனோவேஷன்ல அங்க போய் எதுவும் ட்ரை பண்ண முடியாது. ஸோ ஆல்ரெடி யூ ஹாவ் சம் ஒப்பீனியன், யூ ஹாவ் ஜென்ரேட்டட் சம் ஒப்பீனியன். அந்த ஒப்பீனியனை தான் அங்க போய் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் ஸோ நீங்க உங்களுக்குள்ள என்ன ஐடியா ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ அந்த ஜென்ரேட்டை தான் அங்க ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த கொஸ்டின் பப்ளிக் சர்வீஸ் மோட்டிவேஷன் அப்படின்னா அகைன் அவுட் ஆஃப் சிலபஸா. ஸோ பப்ளிக் சர்வீஸ் மோட்டிவேஷன் என்ன ஜென்ரிக்கா கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எக்ஸ்பிளைன் த அப்ரோச் ஆஃப் பப்ளிக் சர்வீஸ் மோட்டிவேஷன். பப்ளிக் சர்வீஸ் மோட்டிவேஷன் ஒரு டாபிக் அது இல்லையே. அப்ப மோட்டிவேஷன் தியரி அப்படின்னா இன்டெப்த் மோட்டிவேஷன் தியரிஸ் என்னென்னலாம் அந்த ஃபீல்ட்ல டெவலப் ஆயிருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சுட்டு போகலாம் அப்படின்றதும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ ஜென்ரல் ஐடியா. ஸோ பப்ளிக் சர்வீஸ் மோட்டிவேஷன் என்ன? ஸோ பீப்புள் வாண்ட் டு சர்வ் த பீப்புள். ஓகே, ஆர்எல்ஸ் நம்ம எத்திக்ஸ் பேப்பர்லாம் படிக்கும்போது காந்தி தலிஸ்மேன். ஓகே, ஸோ when you are making a decision, when you are at the point of making a decision, you think about a poorest of poor person. Okay, so நீங்க எடுக்க போற decision, what change it going to make in make for the poor person. Okay, so will it
create a smile on his face. You make that decision. So that is talisman. அதுதான் பப்ளிக் சர்வீஸ் மோட்டிவேஷனுக்கான கோர் பாயிண்ட். ஓகே, பட் நான் கேட்ட அதே கொஸ்டின் தான் ப்ரீவியஸ் நம்ம லீடர்ஷிப் தியரிஸ் பேசும்போதும். ஸோ பீப்புள் என்டர் வித் திஸ் ஐடியா டு சர்வ் த பீப்புள். அவங்க தான் உள்ள என்டர் ஆகும்போது தே வாண்ட் டு சர்வ் த பீப்புள். அவங்க தான் பீப்புள் சர்வ் பண்றாங்க. பட் பீப்புள் ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட். பீப்புள் ஆர் நாட் கெட்டிங் தேர் திங்ஸ் அட் த ரைட் டைம். அப்போ வாட் இஸ் த கேப்? அவங்க யோசிச்சதுக்கும் ரியாலிட்டிக்கும் வாட் இஸ் த கேப்? ஹைப்போக்ரசி. யோசிச்சது ஒண்ணு பட் நடக்கிறது. பப்ளிக் சர்வீஸ் மோட்டிவேஷன். அப்போ ரியலி வந்து சிவில் சர்வெண்ட்ஸ் அப்படின்றது தே ஆர் மோட்டிவேட்டட் பை பப்ளிக் சர்வீஸ், பப்ளிக் சர்வீஸ் ஐடியா. ஸோ அதனாலதான் மோட்டிவேட் ஆகி வராங்களா அப்படின்னா அவங்களோட சர்வீஸ் டெலிவரியை எஃபிஷியன்டா ஆக்குறதுக்கு, டிசைர் லெவல் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி அட்டைன் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஓகே, motivation அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது, so it is thing making people behave or act in a particular way. So motivation. Okay, so it is a desire or willingness, enthusiasm. So public service motivation. Public service motivation, the approach of public service motivation, it takes so to create a positive impact on society. Okay, so creating a motivated workforce is essential. For public service motivation kana key element altruism, desire to serve, wish to have an impact on the society. Okay, and it is somehow closely related to public service ethos. Okay, so which is different from private service la it is performance based incentive கொடுக்குறாங்க and it is profit oriented. ஸோ நம்ம எவ்வளோ ஒர்க் பண்றோமோ ஸோ அதுக்கான பெனிஃபிட், அதுக்கான அப்ரைசல், அதுக்கான ஹைக். ஸோ இஸ் இட் அ இம்பார்ட்டன்ட் கிரைட்டீரியா டு டேக் அப் ஆர் ரிமைன் இன் அ பப்ளிக் சர்வீஸ்? ஸோ வரும்போதும் ஸோ டூ திங்ஸ், இன்ட்ரின்சிக் ஃபேக்டர், எக்ஸ்ட்ரின்சிக் ஃபேக்டர். ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம். இதில் பார்த்தோம் காக்னிட்டிவ் evaluation theory. Some people they are driven by an internal factor like on the task code importance. They serve the people in a slum area or they work for the environmental conservation. So they people are I am giving a permanent employment, paid employment. So the payment or salary is based on the performance. That is the control will transfer from the intrinsic element to extrinsic element. So Gandhiயோட talisman சொல்றதும் thing. So you make a decision considering a poor person. Gandhiயோட talismanல அதுதான் சொல்றது. Internal drive or intrinsic factor. Okay. So about three aspects. One, value based leadership. Okay, so value based leadership, employee satisfaction and commitment. Value based leader, intrinsic drive, public service values. Okay, so value based leader. Second, person organizational fit theory, putting a right person in the right place. Putting a right person in the right place அப்படின்னா it demands a well designed recruitment system. அப்ப identifying the person, இது ஆர்கனைசேஷனோட கோல், இது இண்டிவிஜுவலோட பர்சனல் கோலும் ஆர்கனைசேஷனோட கோலோட சிங்க்ரனைஸ் ஆச்சுன்னா you have to put that person in that organization. So organizationோட requirement, they need a committed skillful person, it requires some ability. So அந்த ability இருக்கக்கூடிய person ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். If you put that person in that organization, it will be effective. So value based leadership, then personal organizational fit theory, then effective goal setting and job design. Effective goal setting and job design. So இதுமே நம்ம ஆல்ரெடி பேசியிருக்கோம். கோல் செட்டிங் அப்படின்னு வரும்போது ஸோ கோல் செட்டிங் தியரி. ஸோ எப்படி கோல் செட் பண்றோம்? ஸோ கோல் செட்டிங் தியரியில என்ன பார்த்தோம்? ஸோ கோல் should be
So that should be clear and it should be challenging. So goal should be attractive, challenging and attainable. So goal set பண்றது. And job design. Job design ல பார்க்கும்போது என்ன பார்த்தோம்? So nature of the job என்ன? So அதுக்கான required skills என்ன? Job evaluation. Okay, job rotation, job enrichment, job autonomy. So இதெல்லாம் job design ஓட theory. அப்போ certain task requires autonomy. So அப்ப அந்த autonomy அப்படின்னா will be effective. He will be contributing more. அந்த இடத்துல autonomy கொடுக்காம it is more centralized or controlling அப்படின்னா he will not contribute. So அதே மாதிரி ஜாப் ரொட்டேஷன் வரும்போது நம்மளோட டென்யூர் சிஸ்டம் அப்படின்னு வரும்போது ஸோ பீப்புள் ஆர் பிளேஸ்ட் இன் ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஆர் பீப்புள் ஆர் சென்ட் டு ஸ்டாஃப் ஏஜென்சி ஃபார் அ ஷார்ட் பீரியட் டெபுடேஷன். ஓகே, ஸோ ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபீல்டு பத்தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, பாலிசி மேக்கிங் நமக்கு. ஸோ பாலிசி மேக்கிங் ஆர் ஸ்டாஃப் ஏஜென்சியில் இருக்கக்கூடிய பீப்புளை டெம்பரரியா அவங்களோட ஃபீல்டுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது. ஸோ தே கேன் கெட் எக்ஸ்போஷர். ஸோ டென்யூர் சிஸ்டம் அப்படின்றது கிவ்ஸ் அ எக்ஸ்போஷர் டு த people working in the administrative mission. Okay, so public service motivation அப்படின்னு வரும்போது இங்க பேசக்கூடிய aspects altruism or desire to serve or creating impact on the society. So இதுக்கெல்லாம் பேசும்போது two aspects, intrinsic and extrinsic factor. So intrinsic factor மட்டும் அவங்கள டிரைவ் பண்ணல, there is extrinsic factor. ஏன்னா post NPM or NPS. So இங்க வரும்போது we have adopted a business like approach, customer oriented or client centric approach. Market ideas are having adopted into public administration. Okay, so the ideas like business like, so cost saving, cost cutting, private sector practices உள்ள கொண்டு வந்தாச்சு. Then development. So development அப்படின்னு சொல்லும் போதும் the people's view or politico bureaucratic culture. So people have lost hope or lost trust on the politics as well as bureaucrats or administration. Okay, suppose இது ஒரு ப்ராப்ளம். சப்போஸ் பீப்புளுக்கு இவங்க மேல ட்ரஸ்ட் இல்லை, பாலிடிக்ஸ் மேலயும் ட்ரஸ்ட் இல்லை. ஓகே, தென் பப்ளிக் சர்வீஸ் ethos should be retained. பப்ளிக் சர்வீஸ் ethos அப்படின்னா என்ன? நான் பார்ட்டிசன் or political neutrality, anonymity, accountability through ministers, ministerial responsibility. But not just public service motivation. Public service motivation அப்படின்றது I'm acting, என்னோட act will create an impact on the society அப்படின்னா society is not trusting me, society is not confident on me, political bureaucratic culture has been changed. So politician மேலயும் நம்பிக்கை கிடையாது, bureaucrats or administration மேலயும் நம்பிக்கை கிடையாது. Then how could I create an impact in the society? About the belief of the public service motivation is getting affected, and the organization started functioning as a business like. So completely it cannot function as a business like or profit oriented function பண்ண முடியாது. Some of the private sector practice has been inculcated or incorporated into the public administration. Okay, but still it has to retain these things. Public service ethos has to be retained. Okay, so in that, so choosing people, okay, so the motive and action in the public domain, so doing good for others, altruism. So considering another's need rather than own. So
pro-social behavior. Okay, so attraction to public policy, desire to serve the public interest. So இதெல்லாம் வந்து component of public service motivation. So people who are compassionate and self-sacrificing. Okay, just the 10 marks இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்க போறது கிடையாது. Just a idea. This is an study, Perry Public Service Motivation Scale experiment done at Ireland. So Ireland's public service. So they have identified 24 factors. These 24 factors can be clubbed under co-rating for the attraction to policy making. So how far the people are interested, or how they are, what view they have on the policy making. So politics is a dirty world. The give and take of public policy making doesn't appeal to me. I don't care much for politicians. These are the factors measuring the attractiveness to policy making. Then commitment to public interest or collective good or larger good. So I unselfishly contribute to my community. It is hard for me to get intensely interested in what is going on in my community. I consider public service my civic duty. So things like public interest, எனக்கான கமிட்மெண்ட் என்ன, then how compassionate I am. அப்ப ஒரு கொஸ்டினுக்கும் they are getting a answer based on that they are identifying people. So உண்மையிலே public service motivation is the contributing factor அப்படின்னா so it is not. So other factors are there, so which push them into service. Self sacrifice, compassion. So how to improve? So I'll share you this PPT. You just go through this thing. So strategy and tactics, methods. So integrate public service motivation into HRM process. Create and convey a meaning and purpose in the job. Create a supportive work environment for the public service motivation. Integrate public service into organization mission and strategy. Create societal legitimacy for public service. So how this can be, strategies can be adopted to make this element. Okay, so பார்க்கலாம். So I'll share that public service motivation. And just public service motivation concept already came in a paper. Same thing. When we come across different topic in our previous year question paper, so on the topic பத்தி search பண்ணி படிச்சுக்கலாம். Okay, but we cannot go exhaustively searching on content. So நிறைய விஷயங்களை அப்டேட் பண்ணிட்டே போக முடியாது. So civil service examination expect some things above UG level and less than PG level. அவ்வளவுதான். ஸோ அதுக்காக நீங்க வந்து நிறைய மோட்டிவேஷன் தியரி வேற என்னன்னா நமக்கு தெரியாது, கிளாஸ்ல பார்க்கறது தியரிஸ் என்ன இருக்கு, நம்மளோட மெட்டீரியல் இல்லாத தியரிஸ் என்ன இருக்கு, அதெல்லாம் சர்ச் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது. பட் யூபிஎஸ்சில ஆல்ரெடி ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு அப்படின்னா தட் திங் ஹஸ் டு பி ஃபோக்கஸ். அது என்னன்றது ஜஸ்ட் சர்ச் பண்ணி யூ ஸ்பெண்ட் சம் ஹாஃப் அன் ஹவர் டைம். ஸோ சர்ச் பண்ணி பெட்டர் பாயிண்ட் மட்டும் கேதர் பண்ணி வச்சுட்டா போதும். ஓகே, ஸோ 2008 there was a question and it is repeated again in 2017. ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸும் நடக்கலாம். ஓகே, even preliminary examல again UPSC is doing that. So questions எல்லாம் அப்படியே எல்லாம் ரிப்பீட் ஆயிடும். Okay, the content and process theory of motivation have a same focus but a different approach. Again இதுவுமே அந்த லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பேசிட்டு இருந்த விஷயம் தான். ஸோ கண்டென்ட் தியரி அப்படின்னா என்ன விஷயங்கள், ப்ராசஸ் தியரி மோட்டிவேஷனல். கண்டென்ட் தியரி அப்படின்றது நம்ம Maslow's hierarchy, Aldous, ERG, then Heisberg, okay, then McClellan's need. ஸோ இதெல்லாம் கண்டென்ட் தியரி. ஸோ கண்டென்ட் தியரியில என்ன விஷயங்கள் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க? ஸோ சைக்காலஜிக்கல் நீட், சேஃப்டி நீட், சோஷியல் நீட் அண்ட் எஸ்டீம், செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன். ஸோ இந்த ஐடியாஸ் தான் ரிஃப்ளெக்டட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே பை பீப்புள். ஹைஜீன் ஃபேக்டர், satisfying factor, or thing, dissatisfaction, satisfaction, hygiene factor or motivation factor. Okay, or need for achievement, need for power, this categorization, McClellan categorization. Whereas process அப்படின்னு வரும்போது so how they appear at that. So equity theory,
ஸோ ஐ எம் நாட் கன்சிடரிங் மை ரெக்குயர்மெண்ட். ஸோ என்னோட கண்டென்ட் மட்டும் பார்த்தேன் அப்படின்னா ஐல் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். கண்டென்ட் தியரியோட அப்ரோச் படி பார்த்தோன்னா ஸோ எனக்கு என்ன தேவைன்றது மட்டும் தான் என்னோட மோட்டிவேஷன். ஆனால் எனக்கு என்ன தேவைன்றது ஓகே, பட் என்ன அவனுக்கு அதிகமாக கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்த மோட்டிவேஷன் டிஃபர்ஸ். அப்போ மற்றவங்களோட எனக்கு ஐ எம் கெட்டிங் மோர் அப்படின்னா ஐ எம் மோட்டிவேட்டட். தட் இஸ் ப்ராசஸ். கண்டென்ட் அப்படின்றது ஸோ ப்ராசஸ் அப்படின்றது அப்ரோச் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஆனா ஐடியா என்ன? அல்டிமேட்லி டு பிரிங் இன் ப்ரொடக்டிவிட்டி, டு இம்ப்ரூவ் த எஃபிஷியன்சி, டு மேக் த பீப்புள் பார்ட்டிசிபேட், டு மேக் த பீப்புள் கான்ட்ரிபியூட். அப்ப இங்க மோட்டிவேஷன் அப்படின்றது சாட்டிஸ்பாக்சன் டு மேக் தெம் கான்ட்ரிபியூட். கான்ட்ரிபியூஷன் சாட்டிஸ்பாக்சன் ஈக்குவலிபிரியம். அவங்களுக்கு என்ன விஷயம் தேவையோ அதை கொடுத்து அப்படின்னா they are satisfied. So to get that satisfaction they will be contributing. Contribution satisfaction. So பார்க்கலாம். ஓகே. அண்ட் இது 2013ல ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி கேட்டிருக்காங்க, கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின் மாதிரி. ஐ ஷேர் த பிபிடி, சும்மா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. பார்த்துட்டு இஃப் யூ கெட் எனி டவுட் ஸோ வில் டிஸ்கஸ் ஆன் த அதர் கிளாஸஸ். ஓகே. பட் இது 2013ல கேட்டது. ஸோ 14ல இருந்து தே ஹேவ் சேஞ்ச்டு த திங். ஜிஎஸ் 4 பேப்பர் ஆயிடுச்சு, எத்திக்ஸ் பேப்பர் இருந்துச்சு. எத்திக்ஸ் பேப்பர்ல கேஸ் ஸ்டடி இதெல்லாம் கொடுத்ததுனால ஸோ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அகைன் ஃபியூச்சர்ல ரிப்பீட் ஆக சான்ஸ் கிடையாது. பட் திஸ் ஐடியா மைட் ஹெல்ப் யூ இன் யுவர் பேப்பர் 4 எத்திக்ஸ் பேப்பருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் படிச்சு பாருங்க, ஏதாச்சும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா வில் டிஸ்கஸ். ஓகே. மோட்டிவேஷன், தென் லீடர்ஷிப் தியரி. Nothing in public administration is more important, interesting, or mysterious than leadership. Analyze the statement in the context of strategic leadership. Strategic leadership அப்படின்னா என்ன? மேனேஜர். இதே ஆஸ்பெக்ட்ல முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம். ஸோ மேனேஜர் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர். மேனேஜர் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர். ஸோ மேனேஜர் என்ன பண்றாரு, ஆண்டர்பிரனர் என்ன பண்றாரு? The strategic decision, tactical decision and strategic decision. Tactical decision அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆர் டே டு டே டெய்லி ரொட்டீன் அங்க எடுக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன டெசிஷன். இன்னைக்கு காலை 8 மணிக்கு 10 மணிக்கு கட்டலாமா, தட் இஸ் டாக்டிக்கல் டிசிஷன். இட் இஸ் ஷார்ட் டேர்ம். நாளைக்கு அக்டோபர் டு காந்தி ஜெயந்தி. நாளைக்கு கடையெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணணும். அப்ப இன்னைக்கு we can operate for long hours. டிசைட் பண்றாங்களா? ஸோ டாஸ்மாக் சேல்ஸ் ப்ரொமோட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ நாளைக்கு லீவு, ஸோ we can operate for long hours. தீபாவளி சேல்ஸ் அதிகமாகும், ஸோ we can operate for long hours. டெசிஷன், தட் இஸ் டாக்டிக்கல் டெசிஷன். அது சும்மா அன்னைக்கு அந்த ஷார்ட் டேர்ம்ல இருக்கக்கூடிய டெசிஷன். ஓகே. ஸோ whereas entrepreneurs make a strategic decision which is long term in nature. சேம் ஜஸ்ட் அந்த ஐடியா. ஸோ ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ல நம்ம பார்த்த அதே கான்செப்ட். ஸோ இங்க ஸோ அதுதான் நம்ம அந்த கொஸ்டின்ஸ் அசஸ் பண்ணும்போதும் அதுக்கான ஐடியாஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா இட் வில் ஹெல்ப் யூ இன் சம் அதர் பிளேஸ். ஸோ அகைன் நீங்க சப்ஜெக்ட் எல்லாம் மறுபடியும் ஃபுல்லா படிச்சுட்டே இருக்கிறது இட் வில் நாட் சர்வ் யூ, இட் வில் நாட் ஹெல்ப் யூ டு எனி லெவல். ஸோ என்ன பண்ணணும், உங்களோட ஹேண்ட் அவுட் ஆர் கிளாஸ் நோட்ஸ் வாட் எவர் திங்ஸ் யூ கீப் இட் அண்ட் டேக் த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ். அதுக்கு ஆன்சர்ஸ் ஃபார்முலேட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ உங்களோட கண்டென்ட் ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. வாட் இஸ் வாட் அப்படின்ற அந்த ஜென்ரல் ப்ராட் வியூ எடுத்துக்கோங்க. ஆஃப்டர் தட் யூ டேக் த கொஸ்டின் அண்ட் அந்த கொஸ்டினுக்கு யூ ஃபார்முலேட் த ஆன்சர், யூ டிசைன் த ஆன்சர் அண்ட் யூ ட்ரை டு ரைட். ஃபர்ஸ்ட் திங் அந்த கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது, அடுத்தது அதுக்கான பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்முலேட் பண்றது, தென் ரைட்டிங். இந்த 3 ஸ்டெப் will help you. Okay. So in the question, so nothing in public administration is more important or interesting or mysterious than leadership. Analyze the statement in the context of strategic leadership. So nothing in the administration is more important, interesting or mysterious than leadership. So leadership theory பார்க்கும்போதுமே ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன்ஸ் பார்த்துருவோம். எம்ப்ளாயி சென்ட்ரிக் லீடரா or task centric leader. They brought in a third dimension, development oriented or effectiveness. Based on again it is like something, but it is interesting, கொஞ்சம் confusing. அப்போ எந்த இடத்துல லீடர் should be task oriented, எங்க எம்ப்ளாயி oriented. ஃபிட்லரோட ஐடியா எல்லாம் பார்க்கும்போது லைக் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் ஆர் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன், ரெண்டு இடத்துல லீடர் இஸ் லைக் டாஸ்க் ஓரியன்டட் லீடர். மாடரேட் கேஸ்ல so it can be எம்ப்ளாயி ஓரியன்டட்.
on the dimension பார்க்கணும். So most important and interesting part. Performance information use is a form of organizational behavior that is influenced by individual, job, organizational, and environmental factors. Critically analyze performance information use. So I'll discuss these things. So leader is a people's developer. Which aspect of subordinate development can be positively influenced by a leader? Subordinates development. So leader is a people's developer. Okay. So you can see. So again, Warren Bennis, organization of the future. So leaders do the right things, manager do them rightly. Is this distinction by him valid? Explain. Leaders and manager. So differentiating leader from manager. So what the manager do, what leader do. So manager is more concerned of the task, whereas leader has two aspects: people oriented and task oriented. So you try to write the answer for this questions. So again, Blank and Mountain managerial grid model. So Blank and Mountain define leadership style based on two dimensions: concern for people and concern for production. In the light of the statement, discuss the manager grid model. Explain with reason which one of the style is the best. Mountain blank. So Blank and Mountain, they mentioned about the middle of the road model, 5,5 matrix. So they have identified that. So balancing the concern for people and concern for the task or concern for the production. Okay. So just we have to justify it, give a reason for it. So balancing the two aspects. About when the concern for people is high, what type of management it will result in. When concern for the task is very high, and it will lead to what type of management. So இது சொல்லிடும். So need for balance. So we can go for that middle of the road. So again, we are just going to explain the idea of blank and mountain. Manager grid why they mentioned that 5,5 or the middle of the road is the best model. So why should we balance the both aspects? Okay. So we can end the session.